కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఇమేజ్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే డిజిటల్ ఇమేజ్ ని ఏ రకంగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, డిజిటల్ ఇమేజ్ ని ఏ రకంగా మనం రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం. సో మనం చూసుకుంటున్న డిజిటల్ ఇమేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డిజిటల్ ఇమేజెస్ లో మనం జనరల్ గా ఏం చూసుకుంటున్నాం, మనం లైక్ 2D ఇమేజెస్, నెక్స్ట్ అదే విధంగా దాంతో పాటుగా 3D ఇమేజెస్ గురించి చూస్తున్నాం. సో 2D ఇమేజెస్ యాజ్ వెల్ as 3D ఇమేజెస్ గురించి చూస్తున్నాం. సో 2D ఇమేజెస్ అంటే ఏంటి, జనరల్ గా 2 డైమెన్షనల్ ఇమేజెస్. 2 డైమెన్షనల్ ఇమేజెస్ అంటే ఏంటి, దాని యొక్క స్పేషియల్ కోఆర్డినేట్స్ అనేవి ఏమేమి అవుతాయి, ఎక్స్ కామా వై అనేది స్పేషియల్ కోఆర్డినేట్స్ అవుతాయి. అదే రకంగా మనం 3D ఇమేజెస్ అనేవి మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే వాటి యొక్క స్పేషియల్ కోఆర్డినేట్స్ అనేవి ఏంటంటే అవుతాయి ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ అనేది స్పేషియల్ కోఆర్డినేట్స్ అవుతాయి అన్నమాట. సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో ఇక్కడ జనరల్ గా మనం ఈ 2D ఇమేజెస్ అనేవి జనరల్ గా ఎక్కడెక్కడ చూస్తాం, జనరల్ గా ఇమేజ్ స్కానర్స్ లోని వాటిలోని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకునేటట్లుగా అయితే ఈ 2D ఇమేజెస్ అనేవి మనకి అబ్జర్వ్ అవుతాయి. లైక్ లైన్ స్కానర్స్ లోని వాటిల్లోని మనం చూసుకుంటే ఈ 2D ఇమేజెస్ అనేవి మనం తీసుకుంటాం. అయితే ఈ 3D ఇమేజెస్ అనేవి జనరల్ గా ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం, సో 3D ఇమేజెస్ అనేవి ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం, లైక్ మెడికల్ ఇమేజెస్. సో మెడికల్ ఇమేజెస్ లో మనం ఈ 3D ఇమేజెస్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట. సో మెడికల్ ఇమేజెస్ సచ్ యాజ్ కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ. సో కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ ఇమేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ కానీ సిటీ స్కాన్స్ కానీ వీటిల్లోని మనకి వి కెన్ అబ్జర్వ్ 3D ఇమేజెస్. సో 3D ఇమేజెస్ అనేవి మనం అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట. సో 2D ఇమేజెస్ లో మనకి కోఆర్డినేట్స్ అనేవి స్పెషల్ కోఆర్డినేట్స్ అనేవి ఎక్స్ కామా వై ఉంటాయి. 3D ఇమేజెస్ లో ఎక్స్ కామా వై కామా జనరల్ గా ఇవి ఎట్లా చూసుకుంటాం అంటే 2D ఇమేజెస్ అనేవి ఎక్స్ కామా వై అంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్ ఇట్లా తీసుకుంటాం అనమాట. అదే 3D ఇమేజ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఈ రకంగా తీసుకుంటాం, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్ సేమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జెడ్ కోఆర్డినేట్. ఈ 3 కోఆర్డినేట్స్ లోనే మనం చూసుకుంటాం. అంటే ఇమేజ్ 3D ఇమేజెస్ కింద మనకి క్యాప్చర్ అవుతుంది. అదే మనం ఫస్ట్ చెప్పుకున్న క్లాస్ లో 2D ఇమేజ్ అనేది ఏ రకంగా ఉంటుంది, 3D ఇమేజ్ అనేది ఏ రకంగా ఉంటుందో మనం ఫస్ట్ చెప్పుకున్న క్లాస్ లో చూసాం. అయితే ఇక్కడ మనము ఈ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఏ రకంగా చేస్తాం, సో మ్యాథమెటికల్ గా 2D ఇమేజెస్ అనేవి ఏ రకంగా రాసుకుంటాం, ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? వాట్ ఆర్ ద మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ 2D ఇమేజెస్? వెరీ గుడ్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అనేది మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ 2D ఇమేజెస్. అదే మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ 3D ఇమేజెస్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏంటి రాసుకుంటాం, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్. ఇది మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ 3D ఇమేజెస్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ 2D ఇమేజ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇది, మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ 3D ఇమేజ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఈ రకంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక స్మాల్ బైనరీ డిజిటల్ ఇమేజ్ ని మనం తీసుకునేటట్లుగా అయితే, ఒక స్మాల్ బైనరీ డిజిటల్ ఇమేజ్ అనేది మనం తీసుకుంటున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రకంగా ఒక స్మాల్ బైనరీ డిజిటల్ ఇమేజ్ అనేది మనం తీసుకుంటే సో ఈ రకంగా ఒక స్మాల్ బైనరీ డిజిటల్ ఇమేజ్ అనేది మనం తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ యొక్క ఇమేజెస్ లో నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి, అంటే ఇలా ఈ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఈ రకంగా ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ నే మనము ఒక ఇమేజ్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తామని చెప్పాం కదా. నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ నే మనం ఒక ఇమేజ్ కింద రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఈ స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఈ పార్ట్ ఏమంటామని చెప్పాను, పిక్సెల్ సార్. వెరీ గుడ్. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పిక్సెల్. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఇమేజ్. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్ ని మనం ఇమేజ్ అని అంటాం. సో జనరల్ గా ఇది ఒక బైనరీ డిజిటల్ ఇమేజ్ కింద మనం తీసుకుంటే దీని యొక్క జనరల్ గా ఈక్వలెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో, అంటే ఈ యొక్క బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఏ రకంగా వస్తుంది అనేది మనం చూస్తాము. జనరల్ గా చూడండి, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ద వైట్ పిక్సెల్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ జీరోస్. వైట్ అనేవి 0 కింద రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఎక్కడైతే మనకి బ్లాక్ పిక్సెల్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ 1, సో బ్లాక్ అనేది
మనకి 1 కింద రిప్రజెంట్ అవుతుంది. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. అయితే ఇది మనం జనరల్ గా మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ కింద మనం తీసుకునేటట్లుగా అయితే ఈ రకంగా మనం తీసుకునేటట్లుగా అయితే ఎక్కడైతే మనకి బ్లాక్ పిక్సెల్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయో ఆ బ్లాక్ పిక్సెల్ స్టార్ట్ అయ్యే దగ్గర మనకి 1 అనేది వస్తుంది అనమాట. ఈ రకంగా 1 అనేది వస్తుంది. సో రిమైనింగ్ పార్ట్ దగ్గర మనకి జీరోస్ ఉంటాయి. ఈ బ్లాక్ పిక్సెల్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ పిక్సెల్ దగ్గర మనకి 1 అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. రిమైనింగ్ పార్ట్స్ అన్ని మనకి ఈ రకంగా జీరోస్ కింద రిప్రజెంట్ అవుతాయి. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఇమేజ్. సో బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ అనేది మనం ఈ రకంగా తీసుకుంటాం. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ ద ఇమేజ్ ఇస్ టీ అనే ఇమేజ్ ని మనం తీసుకున్నట్టే దాని యొక్క బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ అనేది మనకి ఏ రకంగా ఏర్పడింది, ఈ రకంగా మనకి ఇక్కడ ఏర్పడింది అని చెప్తున్నాం. బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఈ రకంగా మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం. సో టీ అనే నెంబర్ కి. సో దిస్ ఇస్ ద సమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక డిజిటల్ ఇమేజ్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది మనం ఏ రకంగా తీసుకుంటాం అనేది ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. అయితే సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బైనరీ ఈక్వలెంట్. సో రిప్రజెంటేషన్ అనమాట. ఇక్కడ 1 అనేది బ్లాక్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము, వైట్ అది 0 అనేది వైట్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో మ్యాథమెటికల్ ఫామ్ లో 2D ఇమేజెస్ మనం తీసుకునేటట్లుగా అయితే ఈ 2D ఇమేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 2D ఇమేజెస్ ని మ్యాథమెటికల్ ఫామ్ లో మనం తీసుకుంటే f of x, y is equal to f of 1, 1, f of 1, 2 and so on, f of 1, n. Same as well as f of 2, 1, f of 2, 2 and so on, f of 2, n. Same as well as కిందకు వచ్చేసరికి f of m, 1 and so అది f of m, 2 and so on, f of m, n. సో జనరల్ గా అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుందండి? దిస్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ కాల్డ్ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్, m by n మ్యాట్రిక్స్. ఈ మ్యాట్రిక్స్ ని మనము m by n మ్యాట్రిక్స్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అంటే m రోస్ n కాలమ్స్ కింద మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో f of m by n మ్యాట్రిక్స్ కింద మనకి ఇది రిప్రజెంట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఇది మనకి జనరల్ గా తీసుకునేటప్పుడు ఈ యొక్క మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఈ రకంగా తీసుకుంటాం. అంటే డిజిటల్ ఇమేజ్ యొక్క మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది 2D ఇమేజెస్ అనేవి ఈ రకంగా రిప్రజెంటేషన్ అవుతున్నాయి అని చెప్తున్నాం. అయితే జనరల్ గా మనకి ఈ యొక్క మ్యాట్రిక్స్ అనేది సో ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సో రోస్ కాలమ్స్ ఇంటర్సెక్షన్ అయితే దాన్ని మనం పిక్సెల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. సపోజ్ 2 rows 2 columns తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇలాగా 2 rows 2 columns. ఓకే, సో 2 rows 2 columns మనం ఎలా తీసుకునేటప్పుడు ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్, ఈ ఏదైతే ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి మనం పిక్సెల్ రిప్రజెంటేషన్ కింద తీసుకున్నాం. సపోజ్ ఇది మనం ఏమని తీసుకుంటున్నాం అంటే 1, 1 అనే పిక్సెల్ తీసుకున్నాం. 1 row ఫస్ట్ కాలం అనేది టచ్ అయింది. సో ద ఇంటర్సెక్షన్ అయింది. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఏంటి? కలవడం. ఎక్కడైతే కలుస్తున్నాయో ఆ కలిసిన పార్ట్ ని మనం పిక్సెల్ కింద మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో అంటే ఇదొక పిక్సెల్ కింద రిప్రజెంట్ అవుతుంది, ఇదొక పిక్సెల్ కింద రిప్రజెంటేషన్ అవుతుంది, ఇదొక పిక్సెల్ కింద రిప్రజెంటేషన్ అవుతుంది. ఇది 1, 1, ఇది 1, 2, ఇది 2, 1, ఇది 2, 2 కింద మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట. ఇది పిక్సెల్ రిప్రజెంటేషన్. సో ఈ రకంగా మనము పిక్సెల్స్ ని డినోట్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో జనరల్ గా డిజిటల్ ఇమేజ్ అనేది మనం తీసుకునేటట్లుగా అయితే ఒక డిజిటల్ ఇమేజ్ లో ఈ యొక్క డిజిటల్ ఇమేజ్ అనేది మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఈ డిజిటల్ ఇమేజ్ లో మనకి మిలియన్స్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి. సో మిలియన్స్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్, ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ చాలా మిలియన్స్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్ ని మనం ఒక డిజిటల్ ఇమేజ్ కింద మనం రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో అయితే పిక్సెల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్ ఫర్ డిజిటల్ ఇమేజ్. ఒక యూనిట్ కింద మనం మెజర్ చేస్తాం. అయితే ఈ పిక్సెల్స్ అనేవి డాట్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనం ఇందాక చెప్పుకునేటట్లుగా ఒక చిన్న బాక్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటాయి. అవి ఎలా ఉంటాయి అనేది మనకి ఫర్దర్ గా నెక్స్ట్
రిసొల్యూషన్ లో క్లియర్ గా చెప్తాను. ఇది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఇమేజ్ గురించి. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఇమేజ్, డిజిటల్ ఇమేజ్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ గురించి. ఓకే, సో నౌ పుట్ ఏ సైడ్ హెడ్డింగ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఇమేజ్. Representation of digital image. మా ఎక్కడైనా ఏమైనా అర్థం కాకపోతే ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ. ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోయినా నన్ను అడగండి. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఇమేజ్. ఇన్ దట్ రైట్ ఆన్ ఫస్ట్ పాయింట్, an image can be defined as a 2D signal, a 2D signal, 2D means two dimensional, a 2D signal that varies varies over the spatial coordinates, SPATIAL, spatial coordinates x and y. 2D ఇమేజ్ అనేది స్పేషియల్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ x and y. x and y దగ్గర మాత్రమే కదా వ్యారీ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం అదే కదా చెప్పుకున్నాం. ఇది ఒక 2D ఇమేజెస్ కింద మనం తీసుకుంటే x and y అనేది కోఆర్డినేట్స్ కింద మనం తీసుకుంటున్నాం. వీటి యొక్క మధ్యలో వ్యారీ అవుతుంది. ఏ బి అనేది మనం సెన్సార్స్ అంటే ఆ ఇమేజ్ యొక్క లైన్ కింద మనం తీసుకుంటే ఇది ఇమేజ్ స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి డౌన్ దాకా వ్యారీ అవుతుంది. జనరల్ గా జెరాక్సెస్ లోని వాటిల్లోనే మనకి ఇదే వస్తుంది అనమాట. ఇట్లా పై నుంచి కింద వరకు వ్యారీ అవుతూ మనకి ఇది జరుగుతుంది. స్పెషల్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై. అండ్ it can be written mathematically as f of x comma y, mathematically as f of x comma y. mathematical గా దాన్ని మనం f of x comma y అనేసి రాసుకుంటాం అని చెప్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ కింద రాసుకోండి. medical images such as computerized tomography, tomography, PHY, tomography, computerized tomography images, which is MRI, comma CT scan, MRI, comma CT scan, or 3D images, that can be represented సో 3D ఇమేజెస్ కింద మనకి ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో జనరల్ గా ఎంఆర్ఐ స్కాన్ లో మనం చూసుకునేటట్లుగా సిటీ స్కాన్ కానీ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ కానీ మనం తీసుకునేటట్లుగా అయితే ఇలా మనకి ఉంటుంది. సో ఈ లోపల ఈ పర్టికులర్ దీని లోపల మనకి స్కానింగ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఎట్లా ఒక ఇమేజ్ అనేది లోపలికి ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది, మొత్తం కంప్లీట్ 3D ఇమేజ్ కింద స్కాన్ అవుతుంది. ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, వై కోఆర్డినేట్, జెడ్ కోఆర్డినేట్స్ లో మనకి స్కానింగ్ జరుగుతుంది అనమాట. దాన్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం? ఇట్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్. ఇట్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్, వేర్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ ఆర్ ద ఏంటి ఎక్స్ అండ్ వై కామా జెడ్ spatial coordinates. Very good. Spatial coordinates. X comma y comma z are the spatial coordinates. సో ఒక్కసారి
మీకు is this PPT is visible everyone? PPT కనిపిస్తుందమ్మా అందరికి? Yes, sir. ఒక్కసారి ఇది sir. డ్రా చేసుకోండి అమ్మా. డిజిటల్ ఇమేజ్ రిప్రజెంటేషన్ అని పెట్టుకొని ఫిగర్ ఏ అనేది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే స్మాల్ బైనరీ డిజిటల్ ఇమేజ్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఫిగర్ బి అనేది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఈక్వలెంట్ ఇమేజ్ కన్సిస్ట్ ఇన్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. కొంచెం జాగ్రత్తగా డ్రా చేసుకోండి, అక్కడ ఏమైనా కనబడకపోతే అడగండి. కంప్లీట్ అయిపోతే పుట్ ఏ మెసేజ్. గుడ్. సో ఇక్కడ టీచర్డ్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ రైట్ ఆన్ టీ అంటే మీ యొక్క నేమ్ స్టార్టింగ్ లెటర్ అయినా రాసుకోండి, ఏదైనా చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏ అనుకోండి, ఏ అనేది పెట్టుకోండి. సో ఏ అంటే ఏంటవుతుంది, పైన ఒక్కటే పిక్సెల్, ఇవి రెండు కూడా 0 అవుతాయి. ఇలా సెలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఏకి అయితే మధ్యలో ఇలా వస్తుంది. అలా హెచ్ అయితే ఒకవేళ ఇట్లా ఇవి సెలెక్ట్ అవుతాయి, మధ్యలో మళ్ళీ 1s వస్తాయి, మళ్ళీ ఇక్కడ 1s వస్తాయి అట్లా. ఓకే, సో డిపెండ్స్ ఆన్ ఏ లెటర్ కైనా ఎట్లా రాసుకుంటాం అనేది చూసుకోండి. రైట్, ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ కంప్లీట్ అయిపోయిందని అనుకుంటున్నాను. రైట్, నెక్స్ట్ పాయింట్. Binary equivalent image is represented. Binary equivalent image is represented. One is taken for black, and 0 is taken for white. 1 is taken for black and 0 is taken for white. One is taken for black and 0 is taken for white. Next point. In general image can be written as a mathematical function f of x comma y, f of x comma y as follows. Mathematical function f of x comma y as follows. Write down this equation. I think కనబడుతుందమ్మా everyone? మా వైట్ బోర్డ్ విజిబుల్? Yes, sir. ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ రాసుకోండి. f of x comma y is equal to f of 1 comma 1,
1 comma 2 అలా and so on f of 1 comma n. Write down this function. Matrix form లో ఏ రాయండి. కొంచెం స్పీడ్గా చేయండి. 6 minutes ఉంది ఇంకా. Right on next point. Intersection of rows and columns. Intersection of rows and columns. Pixels are presented. Intersection of rows and columns. Pixels are presented. ఇది డ్రా చేసుకోండి. If 2 rows and 2 columns are intersected. If 2 rows and 2 columns are intersected. Draw this diagram. ఇది డ్రా చేసుకోండి. ఇక్కడ నేను చూపించాను కదా బాక్స్ లో, ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. Intersection of rows and columns, pixels are presented. If 2 rows and 2 columns are intersected, draw this diagram. ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. Next, write down next point. The values of the function, f of x comma y, the values of the function f of x comma y at every point indexed by indexed, indexed by rows and columns, indexed by rows and columns is called gray value, is called gray value or intensity of the image. ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో ఈ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ ని మనం ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ కింద కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రే వాల్యూ ఆర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఇమేజ్, ఇమేజ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ కింద కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నాడు. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది image. Right, next point. A typical digital image consists of a typical digital image consists of millions of pixels. I repeat the point. A typical digital image consists of millions of pixels ఉంటాయి, millions of pixels. Next point. The pixel is the unit of measure for a digital image. A pixel is the unit of measure for digital image, unit of measure for digital image, unit of measure for digital image. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ కలర్ ఇమేజ్ పిక్సెల్స్ మనం తీసుకుంటే, కలర్ ఇమేజ్ లో మనం తీసుకుంటే ఒక పిక్సెల్ అనేది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ఒక ఇండివిజువల్ కలర్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందని చెప్తున్నాడు అనమాట. రైట్ డౌన్. ఇన్ కలర్ ఇమేజెస్ 1 pixel represents a single color. In color images
1 pixel represents a single color.